Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Dahlia Nisa with student ID is 216105152, class management D. Today I want to explain about times and preference, so enjoy the video. Okay, first let me explain about times. First is the kind of telling time. This is a vocabulary about times. First is a quarter, that means 15 minutes atau seperempat jam. And then is a half, that means 30 minutes atau setengah jam. Next is second, it means detik, then minute atau menit. Next is hour, itu adalah jam. And then past in British and after in USA atau Amerika, itu mengartikan lewat. Then to in British and of in USA atau Amerika yang mengartikan kurang. Oke, dalam pembelajaran telling time kita akan membedakan menjadi dua waktu, starting from number 12 to number 6. We use past. So past it is used from the first minute to the 30 minute, while from number 6 to 12 we use the word to. It is used in minute 31 to 59, Ketika jarum panjang menunjukkan di angka 12, in English we use a clock, yaitu pada titik 00. Sedangkan ketika jarum panjang menunjukkan di angka 6 atau menit titik 30, we use the word a half past. Jika jarum panjang menunjukkan angka 3 atau titik 15, then we use a quarter past. Terakhir, jika jarum panjang menunjukkan angka 9 atau titik 45, then we use a quarter to. Dalam penulisan jam dalam bahasa Inggris, terutama British style, itu diawali dulu dengan menit baru diikuti dengan jam. For example is 10 past 5. Untuk menyatakan kurang digunakan to. Nah, kalau jam 7:55 menit atau jam 8 kurang 5 menit, how it is written? Well, if I'm here using the formula to find the minutes, it use the formula 60 minus the now minutes. So for example, at 7:55, we use 60 min 55, so it's only 5, so the writing is 5 to 8. The next example is 9:30 a.m. Remember, if for example 0.30 means we use a half past, then 9:30 it is a half past 9. Next, we continue when the long needle points to the number 3 or 15 minutes using a quarter past. An example is at 2:15, it is a quarter past 2. Now we continue when the long hands point to the number 9 or 0.45. Kalau tadi di titik 15 itu menggunakan a quarter past, namun kalau di titik 45 maka menggunakan a quarter to atau seperempat kurang. For example is 6:45, so in English it is a quarter to 7. And here I want to explain about the difference in AM and PM. Jadi aturan waktu AM dan PM merupakan aturan waktu dalam 12 jam. First, I will explain is AM. Biasanya digunakan dari jam 12 lewat 1 menit malam sampai jam 11 lewat 59 menit siang. Sedangkan PM biasanya kita gunakan dari jam 12 lewat 1 menit siang sampai jam 11 lewat 59 menit malam. Okay, next I will explain to you about preference. Before that, what is preference? Preference is an expression to express a choice or to show that someone prefers one thing or things over other things. Atau artinya dalam bahasa Indonesia yaitu ungkapan untuk menyatakan suatu pilihan atau untuk menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai sesuatu hal atau barang daripada hal lainnya. The preference is divided into two. Firstly, there is a preference by mentioning the comparing and the preference without mentioning the comparison. And here I will only explain the preference by mentioning the comparison. Dalam bahasa Inggris ini ada formulanya nih untuk menyebutkan ungkapan lebih menyukai sesuatu hal. Untuk menyebutkan perbandingan itu, formulanya adalah like plus noun plus better than plus noun. Noun sendiri merupakan kata benda, jadi yang harus kita ingat adalah like ini selalu diikuti oleh kata benda atau noun, kemudian pasangannya selalu better than, kemudian diikuti lagi oleh noun. For example is she likes dancing better than singing. Next is prefer plus noun plus to plus noun. For example is I prefer studying to hanging out. Then is would rather plus verb 1 atau kata kerja, then
plus than plus verb 1. For example is he would rather walk than run. And for the last is would prefer plus to verb 1 plus rather than plus verb 1. For example is he would prefer to stay at home rather than swim on the water. Okay, that's enough from me. I hope you understanding what I'm explaining about times and preference. So thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.